Okay, now here we are going to split this one image into 1 second, one image into 8 images. So based on the, it is like a binary image. It is like a binary image. So we have 8 bits. We are going to get 8 images. Now again, I am repeating the word. If we split this byte of information into two nibbles, one is a higher nibble, another one is a lower nibble. So lower nibble is B0, B1, B2, B3. Higher nibble is B4, B5, B6, B7. Okay. So the information generally, the image uh, perception, for human perception, the image appearance is whatever the information, that information is going to be concentrated on these 4 bits only, these 4 bits. So majority of the information is carried by these 4 bits. So the thing is, suppose if you want to represent a B0 image, B0 image means each pixel is going to be represented with 1 bit. So like that, in that pixel, the B0 bit is going to be considered. Next, in B1 image, B1 bit for each pixel. Next, B2 image. Like that, in we have the 1 byte of information is going to be divided into 8 bits of images. So like that, it is going to be separated. Now you see one image you have. It is the image. In this image, each pixel is going to be represented with 8 bits. So if you represent a 8-bit image, 8-bit, it is a gray level image. So there is a black and white, some gray color, some different shades are available here. The same image is going to be represented with 8 images. So you see here with 8 images, you see here. Is it visible? Hello? Hello? Yes, sir. You see, this image is formed with B0 bits. You see, this image is formed with B0 bits. This is formed with B1 bits, B2 bits, B3 bits, B4 bits, B5 bits, B6 bits, B7 bits. Are you okay? ఈ ఇమేజ్ లో ఉన్న తెలుగులో చెప్తా చూడండి. ఇమేజ్ లో ఉన్న ఈ ఒరిజినల్ ఇమేజ్, ఈ ఇమేజ్ లో ఉన్న ఈచ్ పిక్సెల్ ఈజ్ 8 బిట్స్ కదా, అందులో ఒక్కొక్క బిట్ తో అంటే లోయర్ బిట్స్ తో ఫామ్ అయిన ఇమేజ్. డోంట్ టాక్. Lower bits, all lower bits of pixel, all lower bits of pixel, this is the image. All B1 bits, all B2 bits, all B3 bits. If you compare, ఇవి లోయర్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లోయర్ బిట్స్ తో ఫామ్ అయిన ఇమేజ్, ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ దిస్ ఇమేజ్, ఈ ఒకటే, ఈజ్ ఇట్ సిమిలర్ ఇన్ అపియరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? Total white part is not visible here. Now if we come for B4, B5, B6, B7, it is somewhat, B7 is nearer to this image, but remaining images also somewhat there is some white portion is also visible. Okay, so in the bit plane slicing, one image is going to be represented with 8 images. In that, usually it is a better case. So the B7 bit, all B7, all MSB bits, we are going to represent with all MSB bits. So what is the advantage here? Each pixel, it requires 8 bits. Each pixel, it requires only 1 bit. So that is the, in image compression, we are going to use this bit plane slice. Okay, this is the concept of bit plane slice.
Is it visible? Yes, sir. Okay. So next concept is histogram manipulation. So the concept of histogram, it is a very easy concept and it can be applied in many applications, whether it is image enhancement or whether it is image compression or image segmentation. Everywhere we are going to use this histogram concept. The concept of histogram is it is a representation in the form of graph. So suppose if we consider an image, that image is a simple a 4 by 4 image I am considering. A simple a 4 by 4 image. A 4 by 4 image, how many total number of pixels are there per 4 by 4 image? Total number of pixels. 16. 16 pixels. So each pixel is going to be represented, for example, with 3 bits. With 3 bits. So what is the maximum gray level? What is the maximum gray level? What is the maximum gray level? With 3 bits. If you represent each pixel with 3 bits, what is the maximum gray level? చెప్పండి మా ఎవరో చెప్పండి. 24 into 3. Each pixel is going to be represented with 3 bits. 3 bits. What is the maximum gray level? 7. Huh? 7. 7. Good. So 8. We are going to get 8 possibilities. So we are starting with 0. So maximum gray level is at 7. 0 to 7. So in this 0 to 7 gray levels, if you split this is in L by 8, L by 2. So 0 to 3, okay, range, and the 5 to 7, okay, range, or 4 to 7. And again you can split 0, 0, 1, okay, range, 2, 3, okay, range, 4, 5, okay, range, 6, 7, okay, range. Okay, totally if you are split, who is he? ఎవరు మాట్లాడండి. So this 0 and 1 completely black pixels, and 6 and 7 completely white, and 2, 3, 4, 5 is we are going to treat like a gray portion. So it is not black, it is not white. It's a simple for understanding. In this concept, if you apply for a 8-bit image, this concept if you apply for 8-bit image, 8-bit image ante how many number of gray levels are there? How many number of gray levels? Hello? 255. Yes, very good. 255. So 255 ni if you split into 4 parts, if you split into 4 parts, so L is a 256, for example. L by 8, L by 2, 127. Next, L by 4, some 64. And L by 8, some 30. So 0 to 30 range, 0 to 30 range pixels, if you treat like a dark pixels. And a 220 to 256 or 255 pixels in pixel intensity values, if you treat like a white pixels. And what about remaining range in between 30 to 220? The range of these pixels are these are neither black nor white. Itu black kaadu, itu white kaadu. So we are going to treat these pixels are a gray level, different colors, different shades. So that concept is here. Each gray level, how many number of times it is going to be repeated in that image is going to be calculated in the histogram. So suppose 0 gray level, how many number of times repeated? 1 gray level, how many number of times repeated? 2 gray level, how many number of times repeated? And so on. 255 gray level, how many number of times repeated? Because here our image size is
256 by 256. If you write a 256 by 256, you are going to get a many numbers, thousands of pixels are there in an image. So in that, the pixel intensity values in the range 0 to 255 range, any gray level value, it may consist, it may have. So the histogram means the probability of occurrence of each gray level in that image. The probability of occurrence of each gray level in that image is graphically we are going to be represented. Is graphically we are going to be represented. That is nothing but histogram. So the information we are going to display on in the form of graph. That is nothing but a histogram. You see that histogram statement here. 1 second. You see this histogram statement. The histogram of an image is plot of number of occurrence of gray levels in the image. Number of occurrence of gray levels in the image. The histogram of an image is a plot means graph. Number of occurrence, probability of occurrence of gray levels in the image. ఆ image లో ఒక్కొక్క గ్రే లెవెల్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ కాల్డ్ దిస్ హిస్టోగ్రామ్. ఓకే, సో now in the histogram we don't have any information the relation between the pixels, only each pixel how many number of times it is going to be repeated. Now there is a 4 points you need to remember here. First point is the histogram of a dark image. The histogram of a dark image. Dark image means what? Dark image means what? చెప్పండి మా డార్క్ ఇమేజ్ మీన్స్ వాట్? ఏ బ్లాక్. ఓకేనా? సో ఈ బ్లాక్ ఇమేజ్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డ్రా ద బ్లాక్ ఇమేజ్ హిస్టోగ్రామ్ మనం డ్రా చేస్తే ఆ పిక్సెల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ క్లస్టర్డ్ టువర్డ్స్ ద లోయర్ గ్రే లెవెల్ వాల్యూస్. సీ దట్ వన్. ద ఇమేజ్ విల్ బి క్లస్టర్డ్ టువర్డ్స్ ద లోయర్ గ్రే లెవెల్. లోయర్ గ్రే లెవెల్ అంటే అరౌండ్ సమ్ 0 to 30, around from 0 to 50. This range of pixels all are we are going to be treat like a dark. Okay, next, if you draw the histogram of a bright image means white image will be clustered. White image means what? Around the pixel values, intensity values more than 230 you can treat like a white. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? higher gray levels. So will be clustered towards the higher gray levels. Okay na? Next, suppose if you want to draw a low contrast image histogram. If you draw a low contrast image మనం డ్రా చేస్తే the pixels are going to be concentrated in a narrow band. So low concentration means తక్కువ intensity values ఉంటాయి. So for a low contrast image, if we draw the histogram, will not be spread equally. It will not be spread equally throughout that image axis. So the histogram will be narrow. If you draw the histogram, total gray levels are not going to be present in that image. So only a narrow of pixel value, certain range of pixel values are going to be present in that image. So if you draw the image, if you draw the histogram for that image, narrow, it is like a very small region. Now if you draw a high contrast image, if you draw the histogram for high contrast image, it is equally distributed. For entire range of gray levels. So you see, for a high contrast image, if you draw the histogram, will have equal spread in the gray levels. Equal spread in the gray levels means what? All gray levels are going to be present. So the histogram is also from 0 to 255. There is a spikes. How many number of probability of occurrence in this? So it is the concept of histogram. Next one is histogram equalization. What is the concept of histogram equalization? So in the suppose whatever the image, original image we have, the same image if you plot the histogram, it is just we are going to get some information. So a black dark pixels unnaya, white pixels unnaya, లేకపోతే లో కాంట్రాస్ట్ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయా, హై కాంట్రాస్ట్ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది హిస్టోగ్రామ్.
దానివల్ల మనకు యూజ్ లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, if you want to extract the information in that image, hidden, whatever the content, hidden content in that image, if you perform some modifications in that image, so then we are going to extract that information. That is going to be done by using histogram equalization. So if we perform this equalization topic, in the name itself there is equalization. The equalization means distribution of gray levels equally, evenly distributed throughout the entire range, entire range. So whatever the hidden information, whatever the content is not visibly appeared, that is going to be extracted. So it can reassign, the pixel values, the whatever the pixel values we have, that pixel values which can be reassigned, it is somewhat brighter. So whatever the information, the same information we are going to be extracted, so we can say that the image is enhanced. So original histogram after equalization process, if you see, definitely the processed image is brighter than original image. So that is the concept of equalization. You see that word, the equalization is a process that attempts to spread out. You see that word, to spread out gray levels in an image, to spread out the gray levels in an image so that they are evenly distributed across their range. They are evenly distributed across their, and evenly distributed means equally distributed. Not if suppose if you see a low contrast image, only these are where these are concentrated on a particular range, particular range. So instead of concentrating a particular range throughout the gray levels, it is going to be distributed. That is the concept of equalization. So histogram equalization reassigns the brightness values of the pixels. You see, brightness values of the pixels based on the image histogram, based on the image histogram. So whatever the histogram we have, in that histogram, based on the histogram information, it is going to be reassigns the pixel values. It is the concept of histogram equalization. So hidden information we are going to be extracted, processed. So the image, original image, processed image. Now we see one example, a simple example. Now I perform histogram equalization for this image. So this image, what is the size of this image? What is the size of this image? Image size చెప్పండి. Anyone, what is the size of the image? 5 by 5. Okay, it is a 5 by 5 image. Okay, so in this 5 by 5 image, how many number of pixels are there? Total number of pixels? 25. 25. Okay, what is the maximum gray level in this image? 5. In this image 5. Okay, for representing 5, for each pixel, how many number of bits required? 3. Yes, 3 bits is required. Suppose it is the pixel intensity values 0 to 3, only 2 bits is sufficient. 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, we are going to get the 3 is getting with 2 bits only. Now whenever it is more than 3, definitely we need to represent with 3 bits. Whenever if you represent with 3 bits, what is the maximum gray level? ఇక్కడ ఉన్నదేమో 5. But if you represent each pixel, what is the maximum possibility of getting gray level? 7 kada. What is the maximum possibility? 3 bits lo 7. maximum possibility endi? 7. Okay na? So that is going to be right here. Gray level, if you represent each pixel with 3 bits, so 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay na? అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Each pixel, if you represent with 3 bits, maximum possibility gray level anta 7. But in that image we have only 5. Now if you see, if you draw the histogram, it is in table form. If you want to draw in graph also, we can draw. If you take a usually in the MATLAB, if you write histogram of any image, it can display. So no issue. Now in this image,
Is there any zero gray level value? Zero gray level value on the. No, sir. So number of pixels in that image 0. One gray level value, one intensity value. No, sir. 0. 2 0, sir. లేవు 3 6 ఉన్నాయి ఇంతనా 3 ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి 3 ఎన్ని ఉన్నాయి 6 4 14, sir. 14 5 5, 5 6 0, sir. 7 0. ఇది దిస్ టేబుల్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హిస్టోగ్రామ్ టేబుల్ అర్థమైందా హిస్టోగ్రామ్ అంటే ఇది అర్థమైందా ఈచ్ పిక్సెల్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ గ్రే లెవెల్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్ దీన్ని మీరు రాసుకోవచ్చు ప్రాబబిలిటీ కట్టుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా కూడా మీరు దీనికి గ్రాఫ్ గీస్తే ఇట్ నథింగ్ బట్ హిస్టోగ్రామ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇది చూసారు కదా ఇది బ్లాకా టోటల్ బ్లాకా డార్కా డార్క్ ఇమేజా ఇది హలో డార్క్ ఇమేజా No, sir. అలానే వైట్ ఇమేజా ఇక్కడ No, చూడండి sir. ఇక్కడ 6 7 వైట్ పిక్సెల్స్ అనుకోండి అంటే మీకున్న రేంజ్ తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి 0 ఉన్నాయి ఇక్కడ 0 to 3 కూడా 0 to 2 కూడా 0 అంటే బ్లాక్ కాదు అంటే వైట్ కాదు సో ఇమేజ్ ఏంది ఇది గ్రే ఇమేజ్ అంతే కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ వైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్లాక్ అంతేనా Yes, sir. అర్థమవుతుందా Yes, sir. So it is the just histogram. Next, if you perform equalization, and we are going to reassign the pixel values by equalization process. Now you see this table, second table, as it is gray level 0 to 7, number of pixels as it is. Wait, ever Nikhil 458 Nikhil 458 Nikhil meet Jay okay na gray level 0 to 7 number of pixels as it is you copy next running sum so initially 0 so 0 next 1 0 plus 0 0 next 2 0 plus 0 0 3 6 times repeated 0 plus 6 the cumulative process 6 next 4 6 plus 14 20 5 20 plus 5 25 next 6 25 plus 0 25 7 25 plus 0 25 actually what is the total number of pixels here 25 pixels kada what is the total number of pixels 25 pixels okay na so it is a running sum we have calculated next table same gray level number of pixels running sum so this running sum divided by total number of pixels ఈ ఇందులో ఉన్న pixels అన్ని 5 by 5 matrix కాబట్టి total number of pixels 25 so you divide running sum is divided with total number of pixels running sum is divided with total number of pixels so 0 by 25 0 by 25 0 by 25 6 by 25 20 by 25 25 by 25 25 by 25 25 by 25 next what is the maximum gray level value what is the maximum gray level value maximum gray level anta 7. image lo kaadu possibility 7 so if you multiply with 7 if you multiply so multiply the above result by maximum gray level so with 7 multiply cheyandi so 0 7 0 0 0 దీనికి 6 by 25 into 7 it is nearly 2 20 by 25 into 7 6 25 by 25 into 7 7 7 7 so these are the new gray level values you see these are the old gray level values okay na ఇవి old gray level values ఇవి new gray level values 0 ని ఎలా మ్యాప్ చేసాము 0 ని ఎలా మ్యాప్ చేసాము 0 1 అని అర్థమవుతుందా 1 గ్రే లెవెల్ వాల్యూ ఎలా మ్యాప్ చేసాం 0 2 గ్రే లెవెల్ వాల్యూ ఎలా మ్యాప్ చేసాం 0 అంటే ఈ 0 to 2 ఒకవేళ ఏదో ఉన్నా కూడా సరే 0 నెక్స్ట్ 3 మ్యాప్ టు 2 4 మ్యాప్ టు 6
5 mapped to 7, 6 mapped to 7, 7 mapped to 7. So you see here, it is the mapping. It is the original gray level value. It is after equalization, after histogram equalization, we are going to get 0 is mapped to 0, 1 is mapped to 0, 2 is mapped to 0, 3 is mapped to 2, 4 is mapped to 6, 5 is mapped to 7, 6 is mapped to 7, 7 is mapped to. It is a small example how we are going to change the pixel intensities, reassigns the pixel intensity. So it is our original image, it is our histogram equalized image. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ తో కంపేర్ చేస్తే if you compare with the original image, this processed image is somewhat brighter or not? బ్రైటర్ గా ఉంటుందా లేదా? ఉంటుందా? డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఎందుకని 5 కాస్త ఏమైంది? 5 కాస్త ఏమైంది? 7, అంతే కదా. ఇక్కడ ఈ రేంజ్ లో ఈచ్ పిక్సెల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ 3 బిట్స్ మీన్స్ 7 మీన్స్ హైయెస్ట్ గ్రే లెవెల్ వాల్యూ, అది వైట్ అని. సో వైట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ, ఇక్కడంతా గ్రే ఉంటే ఇక్కడ సమ్ వాట్ వైట్. సో ద ప్రాసెస్డ్ ఇమేజ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ బ్రైటర్ దాన్ ఒరిజినల్ ఇమేజ్. సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ histogram equalization. You see in the diagram format also. Now you see this image. You see this image. What is this image? ఇది ఎలా ఉంది చూడడానికి? ఇమేజ్, ఈ ఇమేజ్ ఏమన్నా కనబడుతుంది దాంట్లో? No, sir. ఇక్కడ ఏమైనా కనబడుతుందా? ఏమన్నా కనబడుతుందా చెప్పండి అమ్మా, ఏమైనా కనబడుతుందా? No, sir. ఏమి కనబడట్లా. అంటే చూడడానికి ఎలా ఉంది? బ్లాక్. Dark. కంప్లీట్లీ బ్లాక్. బ్లాక్ అంటే పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? నైట్ ఫోటో తీసినట్టు సార్. పిక్సెల్ వాల్యూస్. సో you see here 0, 100, 200, 255. ఇది మీ హిస్టోగ్రామ్. ఇంతకుముందు చెప్పే కదా హిస్టోగ్రామ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హిస్టోగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్, ఒరిజినల్ ఇమేజ్ హిస్టోగ్రామ్. సో ఆన్ x axis we are going to represent gray level values. We have our general image. మీకు అర్థం కావడానికి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 5x5 తీసుకున్నాం, కానీ యువర్ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత? ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? మినిమం ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత? ఎంతమ్మా ఇమేజ్ సైజు? ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 255, sir. 256 by 256. 255 కాదు, 256 by 256. అంటే how many number of pixels we are going to get in that image? How many number of pixels we are going to get in that image? Thousands of pixels are there. Intana? I think if we calculate 256 by 256, I think it is in the thousands of pixels are there. అర్థమైందా? మల్టిప్లై చేయండి. 256 by 256 ఎంత? మల్టిప్లై చేయండి సింపుల్ గా ఒకసారి చూద్దాం. క్యాలిక్యులేటర్ లో ఇఫ్ యు మల్టిప్లై 256 by 256 ఎంతమా? 65,000. 65,536. 65,000 pixels are there. Around 65,500 pixels are there here. అర్థమైందా? అంటే చాలా పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో హియర్ యూజువల్లీ there is a information, but due to the camera settings or due to the problem of dynamic range of camera, whenever the image is captured, the noise is dominated. So the original information is not in good quality. ఉందా ఇక్కడ? ఇక్కడైతే చూడడానికి బ్లాక్ గా ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. అవునా కదా? కనబడుతుందా? ఇక్కడ బేబీ ఉంది కదా, బేబీ కనబడుతుంది ఇక్కడ. బేబీ సార్ ఇక్కడ ఇమేజ్ లో మీకు బేబీ కనబడుతుందా? No, sir. అంత క్లారిటీ లేదు కదా, బట్ యాక్చువల్ గా ఇది బేబీ ఇమేజ్. ఇది సార్ ఈ ఇమేజ్ కాదు, ఈ ఇమేజ్ లో ఏ బేబీ ఇమేజ్ ఇది. సో దీనికి ఇఫ్ యూ డ్రా ద హిస్టోగ్రామ్, సి ఈ లెవెల్స్ అన్ని, ఈ గ్రే లెవెల్స్ అన్ని ఏంటివి? లో ఇంటెన్సిటీ వాల్యూస్.
సో ఎక్కువ బ్లాక్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్. సో the black pixels are in terms of 10,000, 5,000, like that is there. Okay, concentrated here. Now there is some white pixels also there. There is some white pixels. So these are here, white pixels. Okay, ఈ pixels అన్ని white pixels, ఈ gray pixels, white pixels. ఇలా ఉంది. దీనికి histogram, Now if you perform a equalization process for this image, ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఉంది, ఇమేజ్ ఎలా ఉంది, ఇమేజ్ ఏంది, ఇమేజ్ ఏందమ్మా, Baby. బేబీ బాగా కనబడుతుందా, కనబడుతుందా, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ నౌ? Yes, sir. ఇక్కడ విజిబుల్ లో ఉందా, లేదు. సో ఈ ఇమేజ్ కి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇక్కడ ఏముంది అట, అక్కడక్కడ బ్లాక్ ఉన్నాయి, వైట్ ఉంది, సమ్ గ్రే కలర్ కూడా ఉంది, అక్కడక్కడ బ్లాక్ ఉన్నాయి. సో దీనికి ఈక్వలైజేషన్ చేయడం వల్ల వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ బేబీ ఇమేజ్ సమ్ వాట్ గుడ్ క్వాలిటీ. నౌ ఇఫ్ యు సీ ద ఈక్వలైజేషన్ histogram for this, after equalization if you see the histogram, ఎవరు మా మాట్లాడేది, ఇది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు, హిస్టోగ్రామ్ ఎలా ఉంది చూడండి, హౌ ఈజ్ ఇట్, ఎలా ఉంది, పిక్సెల్ వాల్యూస్ 0 నుంచి 250 వరకు ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, అవునా, అర్థమైందా? Yes, sir. ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఇక్కడైతే దీస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ డార్క్ రీజియన్, దీస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్, చెప్పండి, దీస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ Dark is ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి పిక్సెల్స్, equally distributed. equally distributed. So whenever if you improvement, where if you choose, if you see, it is nothing but enhancement. If you do some techniques, definitely the hidden information we are going to be extracted. Okay na? Okay na? Yes, sir. It is the histogram equalization. Next. Now నేను క్లాస్లో చెప్పాను ఇమేజ్ నెగిటివ్, నాన్ లీనియర్ గ్రే లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇది కూడా చెప్పాను, ఒకసారి అగైన్ చూసి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏ లీనియర్ గ్రే లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. లీనియర్ గ్రే లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్స్ వాట్? If you see the graph is like this, input pixels is 100% mapped into the output pixels. So you see it is an input image f of m comma n or f of x comma y, whatever it is, that is the type of depends upon the author, the representation of image. So we are going to perform some operation on the pixels, so that is going to write t and output image g of m comma n. So if you write g of m comma n is equal to transformation of f of m comma n, and this is, what is this one, image negative. Okay na? What is this one, image negative. Negative. Image negative ఎలా వస్తుంది, 255